Na mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya mchana huu. Jina langu ni Beatrice Watare na bila shaka nimeweza kuchukua usukani kutoka kwake Paul Kirobi ambaye alikuwa na maongezi hapo awali. Hivi sasa tutaingia moja kwa moja hadi kwenye taarifa zetu kuu. Na tukianza ni kwamba Mahakama Kuu jijini Nairobi imetupilia mbali kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga kuidhinishwa kwa Seneta Johnson Sakaja kama mwaniaji wa kiti cha ugavana jijini Nairobi kwa madai kuwa aliwasilisha cheti ghushi kutoka chuo kimoja kutoka nchini Uganda. Akitoa uamuzi wake, hakimu Anthony Mrima amesema kuwa kamati ya IEBC iliyokuwa inatatua migogoro inayotokana na kuidhinishwa kwa waniaji haikuwa na makosa kumruhusu Sakaja kuwania ugavana. Jaji Mrima amesema kuwa sio kazi ya IEBC kubaini uhalali wa vyeti vilivyowasilishwa mbele yake na wawaniaji. Kadhalika, Jaji Mrima amesema kuwa malalamishi hayakutoa ushahidi wa kutosha kuonyesha kuwa cheti cha shada ya Sakaja kutoka nchi Uganda ilikuwa ghushi. Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba mwenyekiti wa hazina ya kitaifa ya walemavu wa Kenya, Christina Kenyatta, na wadhamini wengine wamezuru kaunti ya Nakuru, ofisi ya Nakuru kwenye makao makuu ya Bonde la Ufa kwenye uwasilishaji wa michango kwa watu wenye ulemavu. Sasa hivi tutaungana na mwenzetu Chichi Josephine kutoka Nakuru ili atupe taarifa hiyo kwa kina. Kusema katika sehemu hii ya Nakuru, kwa sababu tumechukua tu wale wako karibu, tuweze kuanzisha rasmi ya ceremony ya kuona ya kuwa hii kazi imeanza Rift Valley region. Mimi nataka nikuhakikishie Madam Chair na wenzako, kwa niaba ya ngao, vile umesema, National Government Administrative Officers, kama wakilishi wa serikali kuu, ile tunasema business yetu kubwa ni coordination of national government business katika field. Tutahakikisha tumeweza kushirikiana na nyinyi. Hii usaidizi imefika kila sehemu ya region yetu. Vile mnavyojua, tutaendelea kuelimisha wananchi kupitia kwa zile public barazas, interactive public barazas, kusema sera za serikali, na tunaambia ndugu zetu jamii wa Kenya tusijaribu kuficha hawa ndugu zetu walemavu. Hiyo ni kinyume na sheria. Katiba yetu imewapatia nafasi ya kutambulika na kufanya nini? Kupata usaidizi wanaostahili. Kwa hivyo wewe kama utakuwa unawaonea kuwaficha, basi tuko na wakilishi wa serikali, hasa machiefs wetu wako kila sehemu na wanastahili kujua wakazi wa sehemu zao ni kina nani, na kama kuna mlemavu mahali popote katika nchi yetu, katika sehemu hii ya Rift Valley region, ni lazima tuweze kuwatafuta na tuwashughulikie kama serikali kuwapatia usaidizi. Tunajua pia hizi vifaa mkileta itakuwa ni vigumu nyinyi kwa kila sehemu. Mimi nataka niwaambie kwa niaba ya wenzangu, mwenyekiti Madam Christina, tutahakikisha kuwa hizi vifaa kupitia kwa county commissioners wetu, deputy county commissioners, mpaka huko mashinani, mtaweza kufikisha mahali ile mtaweza. Hiyo ingine, we have the means, we have the ability. Magari za serikali zitatumika kufikisha hizi vyombo mpaka kwa the beneficiaries. That is the assurance I want to give you on behalf of the national administration, kwa sababu itakuwa ni vigumu hawa ndugu zetu kuweza kuja kufika kila mahali, ati kwa county commissioner, kwa RC ama kwa deputy county commissioners. We have enough storage facilities, tutaziweka
deputy county commissioners wetu wako na magari ambaye tunajua inapewa mafuta ya kutosha. Hiyo ndo mipango ya serikali ya Mheshimiwa Rais. Hiyo gari itakuja kwa county commissioner, ichukue hizo vyombo ni wafikishie hawa ndugu zetu. Wananchi, msikuja kutafuta hizi vitu, tutahakikisha imewafikia mahali muko. Hiyo ndo ile msimamo ambaye tunapeana. Basi hii fund imefanya mambo mengi. Na tumeambiwa leo 43 institutions watakuwa wanapata pesa taslim kati ya shilingi 300,000 na 250,000, 250,000, 300,000 ambaye itawasaidia. Madam Chair ametuambia hizo grants ambaye pia tumeweka kuhakikisha ya kuwa hawa wameangaliwa vilivyo. Na nataka niwaambie ndugu zangu, sisi zote tuko hapa, we are all potential persons of disability. Mpende msipende, hii nguvu niko nayo leo kupanda hii gorofa mpaka gorofa ya 3 4 huko. Kuna siku nitakuwa natembea na rungu nikiinama. Mungu atujalie kufika huko, sio? Kwa hivyo tufikirie, hata sisi tujifikirie zile manyumba tunajenga. Kwa bahati mbaya labda mtasema RC you're not friendly, disability friendly kwa sababu ya hii nyumba yetu, lakini ni nyumba imejengwa tangu karne. Mnakumbuka wale mapisi wamepitia hapa. Lakini mimi nimesema kwa watu wangu, hakuna mtu ambaye atakuja kutafuta huduma katika hiyo ofisi. Hata akitaka RC, nitakuja hapa chini, kuna room tumetenga, nitakuzikisa na nikushughulikie. Si wewe kwenda kuja huko juu kunitafuta, haiwezekani. And we want the government officers kuhakikisha kuwa hao watu wanapewa priority when it comes to service delivery. We shall not keep persons with disability atu wanapiga mlolongo na wengine wakingojea huduma zetu. We give them priority, attend to them. Hata sisi siku moja Mungu atujalie tutafika huko. Umri na mambo mengi itatupata. Kwa hivyo tunatarajia, na hasa county government zetu ambaye wanahusika na mambo ya ujenzi, mahakikishe ya kuwa zile manyumba tunajenga, iwe ya kibinafsi ama iwe ya umma, tuangalie ya kuwa kuna. Naam, huyo amekuwa mratibu wa bonde la Ufa Mohamed Maalim, na bila shaka alikuwa akitoa hotuba ambayo inaangazia masuala ya watu wanaoishi na ulemavu. Bila shaka ni vyema iwapo watapewa kipaumbele haswa katika kupata huduma hapa nchini. Tukisonga kwenye taarifa zingine ni kwamba seneta wa Kakamega ambaye anawania ugavana wa kaunti ya Kakamega, Cleophas Malala, amedai kuwa gavana wa sasa Wycliffe Oparanya anawaajiri mamia ya watu kinyume na sheria kabla ya kuondoka mamlakani mwezi ujao. Akizungumza muda mfupi uliokwisha, Malala amedai kuwa serikali ya Oparanya imeyauza magari ya kaunti ya Kakamega kwa bei ya chini na yanatumika katika kampeni za mrengo wa Azimio. Hebu tuvuke upande wa Kakamega ili tuweze kumsikiza Seneta Malala. Hatutaruhusu watu waendelee kuiba vitu za Kakamega County. Mumeona kwamba tuko na plots zile ambazo hazijalipiwa rates, ati Oparanya anataka kureallocate plots hapa Kakamega Town, shamba za Kakamega Town kwa wiki 2 ambazo amebaki nazo ndio agawie watu wake. Kuna zile plots za Triangle za Mumias, kule Mumias Town ameshafanya subdivisions, anataka kuallocate within 2 or 3 weeks. Gavana Oparanya, umekuwa kwa ofisi miaka 10. Mbona unangoja dakika ya mwisho ndio uanze kugawa mashamba za watu wa Kakamega County? Sisi kama wakazi wa Kakamega County tunasema hakuna allocation yoyote ya shamba hapa Kakamega Town itapeanwa kwa mtu yoyote kwa muda huu wa transition. Ni lazima wangoje serikali yoyote ambayo itaingia ndio wafanye allocation ambayo iko na haki. Na kwa nini unyang'anye watu mali? Watu hawajadevelop hizo plots kwa sababu uchumi wa Kakamega umekuwa chini. Ni jukumu lako kama county government kuhakikisha kwamba umeinua uchumi wa Kakamega. Pesa imeanza kusirculate Kakamega ndio watu wapate pesa ya kudevelop plots. Lakini hauwezi nyang'anya wanabiashara na wakaazi wenyeji wa Kakamega na wenyeji wa Mumias Town wanyang'anye ploti zao dakika ya mwisho ati kwa sababu unaenda. Nobody will be allocated any plot in Kakamega County so long as I'm the senator of Kakamega County.
tutashikilia shamba zetu, tutashikilia mali yetu na hatutatumika vibaya dakika hii ya mwisho wakati wa siasa. Thank you. Umesema kwamba ni magari mangapi yameuzwa tena ya county government? Magari 26. Land Rovers, Ford Rangers, Prados. Yes, na hata ile hizi magari unaona za Land Rovers na KDH hizo zote ni za county government. Gari ambayo ilikuwa manufactured in 2016, 2017 inakuwaje imezeeka in 2022? Sisi tunaendesha magari ambazo zilikuwa manufactured in 2007, 2008, hata 2002 na zinatumika vizuri. Gari ambayo imekuwa manufactured 5 or 6 or 4 years ago haiwezi kuwa imezeeka katika county government iuze magari kama hiyo. Hizo magari mnaona wameweka picha za Azimio, Land Rovers, KDH, and you have the number plates. Tungependa tuhakikishe kwamba mali hiyo imerudi katika county government. Tunaenda kukomboa. Na nilikuwa nimesahau moja. Na hii ni lazima tuambie wananchi wa Kakamega County. The procurement department. Na hiyo sasa mimi tutataka yule mkubwa wa procurement aendewe na maaskari na wale watu ambao inafaa waangazie maneno hayo. Head of procurement juzi wameleta ile faili ya na bila shaka huyo amekuwa Cleophas ambaye anawania kiti cha ugavana kaunti ya Kakamega. Tukisonga mbele ni kwamba huku bara Afrika likiadhimisha siku ya kupambana na ufisadi Afrika, tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC imeandaa hafla ya kukumbuka siku hii ili kudhibiti ufisadi uliokithiri sio tu humu nchini bali katika bara Afrika. Kwenye mkutano huu ambao ulifanywa katika chuo kikuu cha Strathmore, mwenyekiti Eliud Wabukala amesema EACC imeweka mikakati mwafaka ya kuhakikisha wanasiasa wanaepuka matamshi yanayoweza kuzua vurugu miongoni mwa Wakenya. Let's look for servant leaders. Leaders that are compassionate, that are having Kenyans at heart. Let us avoid leaders who are looking for employment and enriching themselves, but leaders who are going there to sacrifice their time, their life for the betterment of this country. So our theme, as I've said, is select leaders of integrity for the prosperity of this nation. Maybe so where are we as a country in the fight against corruption? Any key recommendations, or where are we as a country? On fighting corruption, we have several interventions that have been made, and especially on the recovery aspect. EACC, for instance, has decided that well, because once somebody is keeping what he took corruptly, then he has satisfied what he wanted. But now we are working on that as asset recovery interventions are being upheld and also made very active. So we are making a lot of progress, but we want to be supported by everybody, especially the Kenyans at the ballot paper, that if they can elect the right leaders now, our war on corruption will almost be half done. Thank you. What's your message to IEBC? Well, IEBC is our partner. Our message is that let IEBC be focused as it is. There are many sales when you are in these institutions. That should not bother them. They should look at the... Na tukiachana na hayo ni kwamba naibu rais William Ruto ameongoza kikosi chake cha Kenya Kwanza kukita kambi katika kaunti ya Trans Nzoia kwa misururu ya mikutano ya kampeni kabla kurejea kaunti ya Bungoma na kufululiza hadi kaunti ya Busia. Ruto akiwahutubia wakazi wa Kitale amesema kuwa Kenya Kwanza ndio suluhu ya matatizo ya Wakenya. Kwa sasa tunaungana naye Boniface Baraza atuarifu zaidi.
Na shukran mwenzangu Beatrice Watare, na ni ukweli wa mambo kwamba mida ya saa 3 asubuhi naibu rais William Ruto alikita kambi katika eneo la Kitende, eneo bunge la Cherangani. Baada ya kuwachumbia wakazi wa eneo bunge la Cherangani, alifuliza moja kwa moja hadi eneo la Kitalale kwenye eneo bunge la Saboti. Hapa pia kauli mbiu imekuwa kuwarai wenyeji kuunga mkono azma yake ya kuwa rais wa 5 ijapo Agosti 9, na pia vile vile katika kampeni yake ameweza kuwasuta wapinzani wake wakuu ambao wamekuwa kinyoshia kidole cha lawama tume ya uchaguzi na mipaka nchini ya IBC, na kusema kwamba mpinzani wao katika kipute hichi ama katika mchuano huu ni yeye, na wawe tayari kupambana naye ama kuchuana naye katika mchuano huu Agosti 9, mchuano wa Ikulu. Na pia tumeona akiweza kuibua masuala tata yanayoathiri wakazi wa kaunti ikiwemo masuala ya ardhi, na akiahidi kwamba endapo atachaguliwa Agosti 9 ndio masuala atakayokuwa na hapa kipaumbele. Na mwisho wa siku 9-10 ameweza kugusia swala zima na kupuzilia mbali utafiti uliotolewa na shirika la TIFA ukimorodhesha kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kidedea kwa 42%, huku naibu rais William Ruto akiwa wa pili kwa 39%, na mgombea wa Root Party akiwa kwa 4%. Na basi wacha tupate kusikiza kauli yake naibu rais William Ruto alipokuwa katika kaunti hii, kisha tuseme na wenyeji. Mimi naonyesha nyinyi watu wa Trans Nzoia, nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Unasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi nione kwa mkono. Na ndio mumeona katika manifesto yetu ya Kenya Kwanza tumesema tunaanza na kubadilisha uchumi. Na kubadilisha uchumi tunaanza na kupunguza gharama ya maisha. Wananchi wengi wanahangaika, hawana chakula. Wananchi wengi wanahangaika, gharama ya maisha imepanda, mafuta imepanda, mbolea imepanda, gorogoro imepanda. Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Kabla ya hii maneno ya handshake, bei ya mbolea hapa ilikuwa shilingi 2,800. Leo hawa watu wa handshake, bei ya mbolea hapa saa hizi ni 7,000. Ni kweli ama si kweli? Wametuletea hasara, watatuletea hasara. Hapa 2018, kabla ya handshake hapa 2018, korokoro ilikuwa inauzwa shilingi 50. Saa hizi korokoro ni shilingi 200, karibu na 20. Ni kweli ama si kweli? Watu wa Isiolo waliniambia. Na umepata kusikia kauli yake naibu rais William Ruto alipokita kambi katika kaunti hii. Wacha tupate kauli za wenyeji hapa. Naibu rais William Ruto mmeweza kumsikiza na amekuwa katika kaunti hii japo ameondoka. Wewe unazungumziaje ziara yake kama mkazi wa kaunti hii? Mimi kwa ziara zake katika Trans Nzoia hii sina shida na William Ruto. Anapotembea Trans Nzoia ajue ya kwamba Trans Nzoia ina makabila mengi, sio kabila moja ambalo linaishi Trans Nzoia. So yeye akitembea Trans Nzoia hii ajue ya kwamba anazungumzia watu wote wa Trans Nzoia kama Kenya. Hii ndio Kenya ndoko kwa sababu imebeba makabila zote katika mahala hapa. So akija mahala hapa sisi tutakapoingia katika uchaguzi, yeye kama kiongozi azungumzie tu jambo la kuwe na amani ikifika wakati wa uchaguzi. Ameweza kuzungumzia swala hilo kwamba pana haja wa Kenya kudumisha amani kipindi hiki cha uchaguzi. Wewe ungependa angazia masuala yapi endapo atachaguliwa kama rais wa 5? Kama atachaguliwa kama rais wa 5, Trans Nzoia hii kwanza haswa sana Trans Nzoia hii watu wengi ni masquatters. Aangazie jambo la mashamba kwa sababu watu wengi hata Trans Nzoia hii hatuna university hata moja. Trans Nzoia hii wanafunzi wetu wanapomaliza sekondari tunawapeleka katika vyuo vya umbali. Kama Eldoret unaweza angalia kuna universities kama main universities ni kama zaidi ya 5. Na mbona Trans Nzoia hii hatuna hata university hata moja? Hapa hivi kuna mashamba zaidi hizi ambazo kuna nafasi kubwa ambazo serikali wanaweza ungana pamoja watupatie hata university moja ingalau na tusiwe tunapeleka watoto mbali. Asante. Baba Jongea hapa mwenzako anasema kwamba endapo rais atachaguliwa kama rais wa 5 anataka kuwepo na chuo kikuu katika kaunti hii. Wewe unataka endapo naibu rais William Ruto atachaguliwa kama rais wa 5 awafanyie nini kama wakazi? Kwa majina naitwa Lawrence Malika kutoka Trans Nzoia.
Jambo la kwanza ningependa rais ama makamu wa rais ambaye ametembelea Trans Nzoia County siku ya leo atilie maanani ni upande wa ukulima, especially ukisha kama wafanyikazi wa ADC tunaangalia ya kwamba watu wengi wameandikwa kazi na wanatoka katika tribe moja. Tunataka akiingia aweze ku-equalize so that kila jamii ambayo iko Trans Nzoia hii waweze kupata kazi kwa kutilia maanani ya kwamba tuko katika cosmopolitan katika county hii. Lingine ni mambo ya masomo na sekta ya afya. Watu wetu wanaumia, hatuna mikakati mizuri katika Trans Nzoia hii upande wa hospitali. Ni hayo tu. Naam, asante sana. Ndizo kauli za wenyeji hapa kufuatia ziara yake naibu rais William Ruto, ambapo mapema leo alikita kambi katika eneo la Kiptenden, eneo bunge la Cherangani, kisha kufuliza hadi eneo la Kitalale, eneo bunge la Saboti, na tunapozungumza kwa sasa naibu rais William Ruto amekita kambi katika eneo la Kaptama, eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, na baada ya hapo atakuwa mwenyeji wa kaunti ya Busia, pia vile vile kuendeleza kampeni yake Teso Kusini, Teso Kaskazini, na pia katika eneo bunge la Budalangi ambapo atakuwa anafunga kazi kwa ziara yake siku ya pili maeneo ya magharibi baada ya kuanza ziara yake maeneo ya magharibi hapo jana. Kufikia hapo Beatrice Watare, sina la ziada. Siku zote tunasema ngoma ikichezwa sana upasuka kiwambo. Tunazama kwa sasa, tutaibuka katika taarifa zijazo. Kwako Beatrice Watare. Na asante sana Boniface Baraza kwa mubashara huo, na ifahamike kwamba ni misururu ya kampeni hizi ambazo chama cha Kenya Kwanza kinazidi kuendeleza, na bila shaka Ruto atakuwa akielekea upande wa Bungoma kama ulivyosikia kwa Boniface Baraza. Hivyo basi tutazidi kukuletea mubashara hata zaidi papa hapa ndani ya TV47, na bila shaka taarifa hiyo itanipeleka mapumzikoni japo kidogo, ila usiende mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. Haya yanajiri baada ya Wanjigi kukata rufaa uamuzi wa mahakama kuu na kamati ya kusuluhisha mizozo iliyoidhinisha uamuzi wa Wafula Chebukati wa kutomuidhinisha Wanjigi kushiriki katika kinyang'anyiro cha urais kwa kukosa shahada na pia kwa kutotimiza idadi inayohitajika ya sahihi za wafuasi.
Naam, tukisonga mbele ni kwamba viongozi wanaoegemea mrengo wa UDA katika kaunti ya Mombasa wameelezea hofu yao kutokana na baadhi yao kufuatwa na magari tatanishi yanayotishia usalama wao wakati wa kampeni. Viongozi hao sasa wanaitaka idara ya usalama katika kaunti ya Mombasa kuimarisha usalama kwa wagombea wote katika kaunti hiyo. Hata hivyo, wamesisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza itarejesha huduma za bandari kutoka Naivasha. Bali utakufa. Mwanadamu hawezi kunuzia uoga. Wacha tupambane huko nyanjani. Lakini nasema kitu kimoja ya kwamba vitengo vya usalama vinaelewa kwamba mwanamke haswa anatakana apatiwe ulinzi kamilifu. Lakini vitengo vya usalama hapa vimepuuza hiyo ya kuwa mwanamke lazima apatiwe ulinzi kamilifu. Hatutabembeleza. Asasi za usalama hapa ni lazima zianze kupatiana security equal. Mama anafuatwa, Hassan pia amefuatwa juzi. Mimi mkitaka munifuate na matankas. I don't have a problem with you. But if you come closer to me, ndio utajua nimelelewa kwa msitu. I won't give you a chance because umekuja na hali mbaya na mimi nitakujibu na hali mbaya. Lakini tunataka kusema vile ambavyo sisi tunaenda katika mikutano zetu na vile ambao wale wengine wanaenda katika mikutano zao. Ile ulinzi mnapatiana kule, mpatiane hapa na kwa vyama vingine vyote ili watu waende ombe kura na wananchi ndio watakaoamua watu wa kupatia. Hiyo gari mmepewa number plate, mkutano mwingine nikiwaita nitawapatia more than 30 cars ambazo zinakuwa zikitumiwa na hizo number plates wanatumia ni za write off, ni gari ziko write off ama ni gari mbovu. Kwa hivyo ni ngumu kuzitrace. Lakini tutakuja kuwapatia hizo list za number plates za magari ambazo zinatumiwa na hao watu. Na hao watu asilimia ya gari ambazo wako nazo, asilimia 60 ni gari za wizi, hazijalipiwa ushuru. Zingine zimetolewa Tanzania, zingine zimetolewa UK na hizo ndizo gari wanatumia kutumia mtu. Abu Joho, tunakujua. Wewe hata shilingi yako ya kwanza ulitengeza tunakumbuka. Wakati wa genocide ya Rwanda, zile muso ziliingia hapa port. We know your history. Bona hawakufanya kitu, bona hawakushirikiana, bona kukubali utapeli na kukosa uaminifu wa huyu mzee ambaye atakuja hapa kwa kuhujumu uchumi wa Mombasa. Walikuwa Tukisonga mbele ni kwamba huku uchaguzi mkuu ukikaribia, watu wenye ulemavu wameitaka tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC kuweka mikakati inayofaa na kuwawezesha kupiga kura. Akizungumza na wanahabari, kiongozi wa shirika moja la kuwawezesha wanawake Christine Kandie aliweka bayana kuwa kaunti ya Baringo ni mojawapo ya kaunti 17 zilizokosa kuangazia watu wenye ulemavu wakati wa uchaguzi wa mwaka 2017 kwani hawakupata mwakilishi katika bunge la kitaifa. Walemavu sasa wanataka watengewe viti katika bunge kama ilivyoratibiwa kikatiba. Because PWD is hoping tutakuwa included there in those seats, and not only the MCA seats but all seats ya politics. Matarajio yangu ni hayo, na ningeomba serikali itilie maanani na ifuatililie so that what happened in 2017 will not happen again in 2022, because we try our best but unfortunately we did not get there. So tunaomba wafuatilie na they should be king. Tusinyang'anywe hizo vitu tena the way they did to us. Baringo has been mapped as one of the hotspot area that
there is a high chance that we can get into a violent election. And also being a leader from Endorise community is that we want to see a very inclusive election whereby it does, including even the planning, it does the person with disabilities in place in terms of accessibility to polling centers, in terms of having assistive devices in regards to gadgets. Na mpenzi mtazamaji, bado tunazidi, ila taarifa hiyo itanipeleka mapumzikoni kidogo, ila usiende mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between. Ardhi za shule. Wanafunzi kote nchini wamefika shuleni hii leo kwa muhula wao wa pili. I want to encourage all of them to continue to have a human face because we have done very well during this period. Please do not return any child home from a boarding school. You will say, how shall we manage? You will manage because there are those who are going to pay fees. There are those who are going to struggle. As they struggle, put a human face to them. Don't send the child back home. Don't give him food. That's what you should do if you are so wicked. Because if you have 10 others who are paid, you can feed a poor child from there. So don't let us hear. See, we are at Kipindi Lala Salama. I don't want eggs on my face as I go out. So we shall deal with you circumphoniously if we find out that you are enjoying the poverty situation in our homes. Day schools are 75% of the schools. And everything has been paid. In fact, I want to reassure the country today. So there have been encroachments where people have developed school land, but what the government has done is giving us the real delineations. And if you have, for example, built a 10-story building in school land, we thank you very much. We shall take it for our children for the school. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo imeweza
peleka mbali kidogo. Nikikumbuka siku ambazo ikiwa umefukuzwa pale kutoka shuleni unakuwa na raha sana. Lakini nadhani ni muhimu watoto wazidi kubaki shuleni, maana wanapoondoka basi wanakosa mengi ambayo yameweza kufunzwa na walimu wao. Na tusonge mbele. Mwaniaji wa kiti cha ugavana Gideon Mung'aro amewahimiza wanasiasa kufanya siasa za amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Akizungumza wakati wa kampeni zake katika eneo la Kilifi Kaskazini, Mung'aro amewahimiza wanasiasa kuepuka masuala ya kuwahonga wapiga kura na kufanya kampeni za ukweli. Na mimi nataka kuambia wenzangu, kama unaomba kura, omba kwa unyenyekevu, kwa sababu hizi kura zataka kubembelezwa, sio ujeuri na kifua na kupiga kifua. Kura zikitalwa, najua Warabai wametuwekea inadi sana, lakini nataka hii Kilifi North iongoze, ishinde Warabai, si ndio? Kuanzia hapa Chembe mpaka Kilifi mpaka. Na tukiachana na hayo ni kwamba mbunge wa Garissa mjini Aden Duale amemkashifu Rais Uhuru Kenyatta kuhusu mswada mpya wa huduma unaotarajiwa kupitishwa, huku akisema kuwa yeye na wabunge wengine wataungana kupinga mswada huo. Aden Duale amewahamasisha wabunge wengine kukataa mswada huo, huku akisema kuwa utangulizi wake ulifanywa wakati wabunge wengi hawapo bungeni kipindi hiki kampeni zinapoendelea. Isitoshe, Duale amesisitiza kuwa mswada huo utawabagua Waislamu na jamii ya Somali na ni mswada unaoenda kinyume na vipengele vya kisheria kikatiba. 8 days to your exit from power. You cannot sneak in. Your government cannot sneak in a bill that is going to discriminate the Somali and the Muslim community in our country. Sasa wewe unaita kikao ya bunge, mnamuita mnaambia speaker aite ili mpitishe huduma bill. We will oppose huduma bill. I will be in the house on Wednesday inshallah, and we will not allow you to profile our community and our religion. And I want to ask all Muslim MPs, all the Muslim MPs and all the Somali MPs everywhere in Kenya, let us come to Parliament on Wednesday and we defeat the schemes of President Uhuru Kenyatta, who wants to profile, discriminate certain sections of. Na tukiachana na hayo ni kwamba serikali ya kitaifa imetoa hati miliki 6,000 kwa wakazi wa kaunti ya Isiolo kutoka wadi za Oldonyiro na Ngaremara, katika hatua ambayo huenda ikamaliza mjadala wa iwapo kaunti ya Isiolo inafaa kusalia chini ya usajili wa ardhi ya jamii au umiliki wa mtu binafsi. Paul Munio anaarifu zaidi. Wenyeji wa wadi ya Oldonyiro na Ngaremara kutoka kaunti ya Isiolo wamenufaika na mpango wa hatimiliki milioni 1 uliozinduliwa hivi majuzi na Rais Uhuru Kenyatta. Wakazi hapa wakipokezwa hatimiliki 6,000 za wamiliki wa mashamba katika maeneo hayo. Hafla hiyo iliongozwa na Waziri wa Fedha Ukur Yatani, ambapo waliwasihi walionufaika kutumia hatimiliki hizo kwa njia inayofaa na kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Sasa ninyi wale ambao mko hapa na mko na bahati kupata titles leo, ungejiuliza utafanyia nini? Muweze kutumia vizuri, muweze kuzalisha mali, unaweza kukopa, kutumia hiyo kama collateral. Wenyeji hata hivyo wameelezea kuridhika kwao, wakikiri kuwa zoezi la kupata hatimiliki haikuwa rahisi, kwani imewachukua miaka mingi kabla ya kupata vyeti hivyo vya kuwadhibitisha kirasmi kama wamiliki wa mashamba. Nimeshukuru sana mwenye ameletea sisi title, tumekubali kabisa amekuwa mtu yetu, kwa sababu hii area yetu alikuwa tunakaa bila chochote. Hatuoni kama ni area yetu, kwa sababu kama una title akubali, kama ameingia tumeshukuru mwenye ameleta. Sasa tunashukuru zaidi kwa sababu ya kukumbukwa na serikali, tumenufaika kwa hii program ya 1 million titles. Najua ilikuwa kazi ngumu, haikuwa kazi rahisi. Tumekutana na yale tulikutana nayo. Hatua hii ya serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Ardhi ni mojawapo ya harakati za kuzuia na kumaliza mizozo ya mashamba miongoni mwa jamii. Paul Munio, runinga ya TV 47. Simon Duru.
Shukran sana Paul Muniu kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba upungufu wa mboga umeshuhudiwa katika masoko ya Kiambu, huku wakulima wakikumbana na hasara za juu. Upungufu huu unasemekana kuletwa na mabadiliko ya hali ya hewa, madawa dhaifu na udongo kuwa na kiwango cha juu cha asidi. Katika kaunti ndogo ya Lari ambapo ukulima wa mboga unafanywa kwa wingi, wakulima na wafanyabiashara wamelalamikia kuwa bidhaa zao za kilimo hazikidhi mahitaji ya soko katika kaunti hiyo, na hivyo basi wamelazimika kusafiri mbali katika kaunti nyingine ili kupata wateja na kutimiza mahitaji yao. Nilikuwa navuna magunia 6, lakini kwa wakati huu hata hiyo moja kujaa ni shida. Kwa hivyo wenye wako na sukuma wanapata hela. Nunua sukuma nikituma. Huwa nashughulika na soko nyingi, huwa natuma sukuma Kisumu, Nairobi, Mombasa na kwengineko. Na kwa sasa huwa tunanunua sukuma, hata ingawa kuna shida ya sukuma kwa sasa hii. Sukuma si nyingi, zimepungua. Kuna upungufu wa sukuma. Kulingana na mashamba, sukuma zenye huwa zinatokelezea kwa shamba na zenye huwa zinafika hapa zimepungua. Hakuna sukuma kabisa. Hizi zote zinaenda Kisumu. Haya, unga vile imekuwa na bei kali, watu wananunua unga, hawanunui sukuma. Kuko na shida ya mvua, imepungua kabisa, kama miezi kama 4 hakuja kuwa na hata mvua hata kidogo. Na hiyo tunajua hizi mimea za kabiji na carrots huanga zinatakiwa mvua mingi ili ziweze kustahamili, na hiyo ndio imeleta tatizo hiyo ya kukua hatuna. Na tukiachana na hayo ni kwamba viongozi wa UDA katika kaunti ya Murang'a wamepuzilia mbali madai kwamba wanapania kuiba kura, huku wakisema kwamba wana wafuasi chungu nzima ambao watawachagua katika uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu. Kwa upande wake, mwaniaji wa ugavana wa kaunti hiyo kwa tiketi ya Safina Party Moses Mwangi aidha amepinga azma ya chama cha UDA cha kupigia kura waniaji wote wa chama hicho kuanzia kwa mwakilishi wa urais, akisema kwamba ni mtu binafsi wala sio chama kinachoongoza. Sisi ni mashabiki wa William Samoei Ruto, na Murang'a imeamua ya kwamba watu wa Murang'a tutapiga block 100% kuanzia chini hadi juu, ili tuweze kuonyesha Deputy President sisi ni wafuasi wake. Hatuwezi elekea pande ya Azimio. Azimio ni kuzimika. Ni chama inafanya kazi au ni mtu? Si ni mtu anafanya? Si mtachagua mtu bila kuangalia chama? Kwa hivyo wale wanasema sutu waambie nini? Wale wanasema ati watu ati kutoka juu mpaka chini ati ni sutu. Hiyo mnakubali? Mmekataa sutu? Mmekataa sutu? Nionyeshe kwa mkono. Sisi watu wa UDA tumezunguka Kenya tukitafuta kura. Hapa Murang'a tumeingia kila kona kwa vijiji kutafuta kura ya Dr. William Samoei Ruto. Tunajua tutashinda, na wananchi wametuahidi wataamka mapema kumchagua Dr. William Samoei Ruto. Na tumekuja kumtetea naibu rais William Samoei Ruto ambaye amedhalilishwa, amenyanyaswa kwa miaka mingi na serikali iliyo katika mamlaka. Na sisi tunataka tuseme kwamba udhalimu huu unakuja kuisha chini ya siku zingine 27-28. Tukiachana na hayo ni kwamba aliyekuwa mwaniaji wa kiti cha uwakilishi wa kina mama kaunti ya Machakos kwa tiketi ya UDA Annabel Ndilo na mwandishi wa kitabu cha Rutonomics kinacholenga kumpigia debe kiongozi huyo wa mrengo wa Kenya Kwanza ameutaka mrengo wa Kenya Kwanza kuwatambua vijana chipukizi wenye vipaji mbalimbali pindi mrengo huo utakapotua uongozi. Akizungumza na wanahabari jijini Nairobi, alitoa wito kwa naibu rais William Ruto kujali ubunifu wake wa kuandika kitabu hicho kitakachowasaidia Wakenya kuelewa zaidi umuhimu wa manifesto ya Kenya Kwanza. So we want to address you, the Deputy President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, our hopefully incoming the 5th President of the Republic of Kenya, 9th August 2022. We want to tell you that as the National Economic Agenda Forum, we are here assembled at Uhuru Park
to champion the bottom-up economy, and we officially launched the Rutonomics, that is the bottom-up economy. That simply means the Ruto and this economy, that is a bottom-up model. That simply means the transition from consumptive dependency to production resilience. Na tukiachana na hayo ni kwamba chama cha Jubilee kimesema kitaunga mkono mswada wa sheria kuhusu uhifadhi na usimamizi wa wanyamapori uliofanyiwa marekebisho na mwakilishi wa kike katika kaunti ya Lamu, Ruweida Mohamed. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho Nelson Zuya amesema muungano wa Azimio la Umoja One Kenya ukiingia uongozini utapitisha mswada huo ambao unajumuisha wanyama wa baharini ili kuhakikisha wavuvi jeruhiwa ama hata kuuawa na wanyama wa baharini wanafidiwa kinyume na ilivyokuwa kwa sasa. Wavuvi kila mwaka lazima wafanye nini? Wakate leseni, si ndio? Sasa kama serikali tumesema na anytime hii itapita na ndio itakuwa sheria, mvuvi atakata leseni mara moja tu. Tunataka kuondoa ushuru kwa mafuta yale mnatumia kwa boti zenu. Ile bei mnanunua mafuta diesel ya kuendesha boti zenu, tunataka tuondoe ushuru, ile bei iwe chini ili muweze kufanya kazi yenu kwa urahisi. Kuna sheria nyingine ambayo nyinyi wavuvi nafikiri mmeambiwa. Ikiwa wewe ni mtonyi wa samaki wa kichoveo, huna ruhusa kutukua zaidi ya kilo 5. Ikiwa wewe ni mvuvi wa kamba, utakuwa huna ruhusa wewe kuvua aina samaki mwingine yoyote isipokuwa kamba. Ikiwa ni wakani hivyo hivyo. Hiyo sheria ni mbaya sana. Itakutumaliza huku kabisa. Na tukiachana na hayo ni kwamba wanahistoria wamefika mjini Nyeri kufanya uchunguzi wa jinsi wakazi wa eneo hilo wameathirika na mabadiliko ya hali ya maisha. Hebu tuvuke sasa mjini humo tuungane naye Horeso Law kwa mengi zaidi. Naam, shukran sana, bila shaka na kupata kwa njia iliyo safi kabisa kutoka maeneo haya ya Kiawara, kaunti hii ya Nyeri. Na bila shaka wakati huu maisha yanazidi kubadilika, mambo mengi yanazidi kubadilika, hali ya hewa inazidi kubadilika, na ni muhimu bila shaka kuweza kuangalia kwamba ni kipi ambacho kinachangia masuala mbalimbali kuweza kubadilika. Na katika eneo hili ambapo nipo sasa hivi nimeweza kukutana na wanasayansi ambao wanafanya utafiti kuweza kutathmini hali ilivyo sasa hivi na jinsi ilivyokuwa hapo awali, na ni yepi ambayo Wakenya hawayajui. Manake tunavyojua sayansi ni muhimu sana katika kujua mbele itakuwa vipi, itakuwaje ili tuweze kubadilisha hali. Na sasa hivi nipo na mmoja wa watafiti hapa. Sogea tu karibu tafadhali, utaweza tu kutuambia mwanzo tuanza na jina lako, hivi mnafanya kipi na mnapania kufanya kipi, kuendelea vipi ifikapo mwisho wa kunena? Asante sana. Jina langu ni Veronica Waweru na mimi ni mtafiti wa arkeolojia. Ndio. Na tunatafiti historia ya sehemu hii, na si historia ya hivi karibuni, lakini ni historia ya zamani za kale. Ndio. Na hivi ni kipi ambacho mmegundua tofauti na kile ambacho kilikuwa kinafanya kitambo tukizingatia utafiti? Wakati sehemu hii hii ni sehemu ambayo iliyoinuka. Na mpenzi mtazamaji, samahani kwa hilo, bila shaka tutaweza kupata mubashara huo hapo baadaye. Na tukienda kwenye taarifa zingine ambazo bado nazidi kuzisubiria hapa, tutaenda mapumzikoni kidogo, ila tutakaporejea tutakuwa tukiingia kwa upande na ulingo wa spoti. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair,
we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying,